Gago. See? Nice now. So right now we are going for fishing with my friend Filipino Fritz. So आज हेरौँ त कति माछा मर्छ योसँग माछा मार्न जाँदैछु सो कति माछा मर्छ तपाईहरुलाई मज्जाले म देखाउने छु सो भिडियोलाई चाहिँ नकाटिकिन हेरिदिनुहोस् मज्जाले लेफ्ट फाइनली एउटा चाहिँ पर्यो साला यो फिसले मारेको या मैले जाने आजको शिकार सेम or different this one right this one very tasty this is no problem oh nice one this is before also we catch huh? This one huh? We catch before also where last time we went there no huh? Last time what this fish what is the name what this one good huh? good fish But we can eat no problem you can eat this one huh? you can eat it No problem. Keep. बहुत मुश्किल है. Don't touch this one. Huh? Too much pain? Not pain. Too much blood? Blood, no problem. Yes, see, it's big hole. Here is that. Take it. See, my fish got blood also. What fish is this one? Kalibali put back. What, you are cleaning fish? By your slipper? See? Don't dip in water, no, but life muskil hai. Use your hand. Big, huh? What fish this one? I don't know what's name. Maybe this is a magur. This is your? This is mine. Too much is my petrol, huh? Pack fast. Let's go. Finally, आज चाहिँ माछा मारेर फर्किनेछौँ हामी. म र मेरो साथी यहाँनिर मिस्टर गागो फ्रिज here with me. Let's go. Show me your face here. You are the killer one. Killer one. Let's go. Huh? Let's go. Where we have to go? You have way here? Where? Yeah, I know way. Come. Wait me. I know way. So finally room आइपुगिसक्यो अन्त के हो भने चाहिँ हामीले कति माछा मार्यौं भने चाहिँ म देखाउँदैछु ट्र्याङ यो माछाको चाहिँ बत मार्नु रहेछ यसको देखि
दुईपट्टि दाग रहेछ फर्स्ट टाइम देखेको यसको पनि रहेछ बदमार्क ए अच्छा लु यता पनि कालो छ यता पनि कालो छ यस्तो हुँदैन लामोतिर त आजको माछा चाहिँ थियो हामीले मार्लेको यसले चाहिँ मेरो घाउ बनाइदिएको छ हात काटेर हो यसले चाहिँ सास पनि फेर्दैछ कतिलो छ यस्तो हेर्दाखेरि आजको शिकार टाइम पास भएको थियो अब चाहिँ यो राखेर सुत्छु म चाहिँ पुरा डिनर लागेको छ हो यो चाहिँ ओमनको माछा के यो माछाको नाम चाहिँ के हो कसलाई थाहा छ कमेन्ट गरेर भन्नु है मलाई चाहिँ यो माछाको नाम चाहिँ थाहा छैन हो के हो यसको नाम कमेन्ट गरेर भन्नु हेर्दा चाहिँ सेम यो जस्तो देख्छ के भन्छ मागुर माछा जस्तो देख्छ हेर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम चाहिँ कसलाई थाहा छ मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् है